Compatriotes tout partout à travers le monde, et spécialement en Haïti, moi salue. Donc c'est Fritz. Je suis content d'entrer la caille aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. It's been a lot of people speculating the cause of those earthquakes that have been happening in the country. And I decided to make some research like I usually do and to get to the bottom of this. It's been a lot of, a lot of people speculating whether it's natural or unnatural. I'm not here to say whether it's natural or not, but one thing we know for sure, we've been getting those earthquakes recently in the country back to back. We've had the most recent one. Those of us can remember in our lifetime, I would say the 2010 earthquake, and we had another one. I think we had a tsunami in 2016 and another earthquake in 2018. That was not very devastating. But now we just had another one this past Saturday. So it's very interesting, it's very interesting about like where Haiti is located, A lot of people are always wondering why so many countries, including the US, really want full control of Haiti, but Haiti has a very interesting location, and I'm about to get to that right about now. Although earthquakes do not happen very often in Haiti, it doesn't make Haiti a stranger to one. Because when it happens, it happens. As you can see, I have a list of earthquakes that had happened in the country, dated from the 1700s and even way back from the 1500s to today. But I will have to make a separate video for that list of earthquakes that took place in the country. And some of the questions that we've had is people asking, okay, why earthquakes don't happen very often in Santo Domingo and DR, while it's always striking Haiti? Why is that? The one answer I could give to that is location. Location is everything. Location can be a good thing. It could be good and it could be unfortunate for you or your business depending on your location. So apparently, Haiti sits near the intersection of two tectonic plates, and those plates are the North American plate and the Caribbean plate. Those plates make up the Earth's crust, and in this situation, earthquakes can occur when two plates move against each other and create friction. So that seems to be the cause of those earthquakes that we've been getting in the country. And the bigger part of the problem here is not the earthquake, because Haiti location and the authority, that's what I spoke about before, man. The authority of the country, those that can actually help, those in power, the politicians. I really don't know what those people are doing, but you got a lot of problems in Haiti, like so many problems. Like any country in the world that borders water or borders the sea, those countries always turn out very powerful, very resourceful, and very rich. Haiti seems to be the only country. I'm not saying Haiti is not an island, for it is a peninsula, but yet I don't even think we have a diving school in the country. I don't think we've given our kids in school swimming lessons. You know what I'm saying? It's such a little piece of land. How come the most important resource you have, you're not capitalizing on that, which is the water, bro? Which is the water. And if you don't have divers in the country, how are you supposed to capitalize off of the resources that are right there under the sea? Which is why you got neighboring countries that are coming and taking and stealing things without your permission, because you don't have a navy. You don't have a navy or any sort of force
That's on the sea, that's protecting the land. So anything that comes in under the sea, you have no knowledge of it. And that has to stop, man. Like I said, those people are just when I get in power and just trying to steal and take and fill up the packets and then move on. And then the next guy that comes in, it does the exact same thing. But if your country, I don't even think these people are knowledgeable of this thing. I don't even think they have knowledge of any of these things. If your country really sit on those two, not one, but on both tectonic plates, the North American and the Caribbean tectonic plate. Shouldn't this be your very first concern when you come in power, as far as building, how you're gonna build the country, how you're gonna build the infrastructure of the country? That should be the very first thing, because that means that at any given time there can be an earthquake in the country. And if there can be an earthquake at any given time, why are we not building houses, you know, that are not going to be affected by an earthquake? Or at least, I know, we only men, we make mistake, but even though they get affected, but not to that degree. You know what I'm saying? Like, even when you're working out, like your back is the most important part of your body to work out, because even though you're working legs, you're doing chest, you're doing biceps, use your back for every single exercise you do. So your backbone, you gotta get that strong. So the backbone of any structure or any houses is the foundation, or the blocks, or the bricks and blocks that are used for that structure. And from my research, one thing I've come across is that the blacks, the people in Haiti are using to build their houses, they're shitty blacks, bro. Talking about all it is just powder, it's just sand, it's just, there's nothing, there's no, it's like there's not enough cement. It's like they're not using uh the proper equipment or the proper materials to build those blocks. If you're carrying a brick, or I should say a block, for Haiti is not a very big fan of bricks, but they focus more on blocks when it comes to their constructions. If you're carrying a block and it happens to fall, if it falls and it happens to break, you gotta break not and no more than two pieces. That's how heavy, that's how strong that block's supposed to be, because that's what's going to hold your house. That's what's going to hold the walls of your structure, right? You're carrying a block. Those guys are carrying. If that thing falls, it will shatters, bro. It will shatters to thousands of pieces. What are you doing? This is the main problem, bro. Stop trying to save money and trying to build something quick. No, don't do that. By trying to save money, you're going to lose your life. It happened before, and it just recently happened again. And who said it's not going to happen again within the next few years from now? Invest more in the most important things. Those guys who want to be presidents, want to be prime minister, like whatever position you're trying to hold, and whatever political position you're trying to hold in Haiti, you have to focus on the most important things. And those companies that are selling those blacks to those people, you have to check them. You got to check them, because any little, like, it's just funny that, like, if somebody got into an argument with you, and you home, they're trying to have you come outside your house, you don't want to come out. If they get two of the friends to come outside the house and just start shaking on the walls, the house could crumble. That's how weak those houses are. Why, bro? Any little thing, bro, the house crumble, and you see everything is dusty. Dusty, super. That's the very first time you just see dust. You see nothing but dust. That has to stop, man. That has to stop. These people need to, if they really care about the country, they really care about the people. If you're coming in power, you gotta focus on the things that are going to benefit the people as a whole. Peuple haïtien, je nous là, c'est
Se cause earthquake la kap pale, cause trembleman de terre kap pale toujou nan peyi. Nou genyen struktu nou yo ki a vreman ekstrememan mal bati, paske blok nan apitilize yo, mes ami. Gade blok yo nou. Se blok yo tel nan leje de kou an pa, an ti bebe kapote 10 blok sou tet li, mes ami. E si yon blok ta jamais tombe, map kompare blok avèk nan peyi etranje avèk blok nye, paske lò goun blok yon blok sa. Sou voye blok sa nan machine, ta suppose krase vit machine nan. Iti sou goun blok ou voye blok akwa krase, vit machine nan pa mèm fele mèm. Se nan ti poussi apre tire sou li. Sa selman, blok yo tou feb, mes ami. Sa ki fè ki pot si souke, tout bagay krase, ka krase bel. Paske, e ba krase ka wote ka krase vre non. Paske lò bi gade, si trembleman de terre ça 7.2 ça. E ba wè di l piti nan, but sa ki fèm zit si. Paske nou mèm nan peyi an, nous subissons une série de tremblements de terre qui plus que ça. Nous subissons un tremblement de terre qui 7.5. Nous subissons un tremblement de terre qui 8.1. 8.1 déjà dans le passé. Mais quand j'en ai pressé, bouilli vide, fait ça bien rapide. Depuis on est j'aime déjà qu'à mettre quand on veut déposer 2-3 blocs ou quelque ça, c'est ingénieur qui a fait caille. Bah, il va se poser comme ça, mes amis. Bah, on va se poser comme ça, il faut nous prendre conscience parce que c'est même nous-mêmes qui raillent tête dans le sens. C'est pas pour dire vraiment qu'on raille tête, mais action montrer ça. Et j'en agis, il va sortir, mais c'est ça faire. Nous supposons agir plus bien pour nous essayer de sauver tête nous demain parce que j'en lis un côté Haïti pressé en tant que j'aime dire déjà Haïti c'est les mauvaise location, parce que on va écrire le tectonic plate. Nous chita sous tous les tectonic plates ça. Ça veut dire c'est comme c'est maman quête. Ouais ça me c'est quête en côté les bagages comme c'est moteur en côté moteur en chita parce que on va écrire les planètes, les bagages planète sans pas mauvais ça que fait les terre en planète Terre parce que les gon moteur même genre régler la planète même genre avion et ça qui fait qui kembe la virer. Ouais ça me dit dans so déplacer ça yo nous chita sur yo à qui pas tel moment Haïti quand même juste séparer même fait plaisir morceau. Ouais ça me dit là parce que nous n'avons mauvaise location mais malgré ça nous pas bâti caillou je pour nous bâti pour yo résister les yon bagay qui très on bagay qui très grave comme ça passer. Le bagay qui très grave comme ça passer. So nous gen travail pour faire, nous gen pile travail pour faire. Nous t'ai déjà gen pile travail pour faire qu'on y a nous gen travail sous travail. Nous mettre commencer à aujourd'hui on a still en retard. Si nous pas commencer aujourd'hui on a attendre demain, pas comme ça on a fait. Parce que le travail a commencé dans qui peut façon, qui peut manière. Nous gagnons, j'aime parler déjà dans la dernière vidéo, m'tap moqué nèg dans pays hein. Nèg ka tête yo jeune gens yo. Et moi réalisation yo m'te fait. M'pat casser maintenant mes mesdames yo. Parce que m'ta oublié non. Pas oublié non. M'pat casser maintenant mes mesdames yo parce que on mettait toute bagarre dans le monde c'est femmes qui dirigent. Parce que femme nan li intelligent à mort. Même moi même si m'ta trouvé que bon Dieu c'est pour une femme li, me trouve bon Dieu son garçon, je m'a fâché parce que Jean garçon saute pas que bon Dieu quand un garçon parce que c'est femme. Femme pas parler mais y a suivre. Y a suivre, y a gado et là y a prend parce que femme yo jouet mental. Donc après ça me diriger monde là mais ça c'est pas c'est femme qui diriger parce que nèg qui en charge là. Nèg qui en charge monde là qui va action le faire, qui doit c'est motivation femme qui fait l'agir de manière qu'il y agit. So therefore in a sense monde là diriger pas femme. L'eau est nèg dans la rue cap krale koy yo mette yo chelbe. Tout ça nèg fait c'est pour une femme le faire. So nèg là toujours chercher connaît qui sont femmes vle, qui sont femmes remè les mêmes pour les capable faire ça. Qui n'est pas ça les femmes dans remè la fait et depuis le fait femme n'a après. So l'off fait grimace, off fait jeune gens, off fait moun wo et femme wa faire parce que ça femme yo mande mesdames yo prend conscience. Comment ça courir des vagabonds ça, comment ça courir des vauriens ça yo. Au lieu de courir des on nèg qui bien habillé, courir des on nèg qui gon on bagay nan mel nan on piquois nan mel, on bout manchette nan mel, on roue nan mel. Parce que l'on nèg habillé cher et tant le perdre l'argent le dépenser, mais l'on nèg sale et l'argent la fait. Nèg l'on qui a piquois travail le travail temps pour manger demain. Nèg ka vinn blo fo l'on ba la chercher puis jeune sale besoin ou pas pour. Ouais ça me dit après les tout les ménard ou besoin blodé grimace qu'a fait blodé en début pour là la belle love belle sport 12 depuis on gosse tomber blodé en dit chéri
ou pour compte ou, m'pa konn so ap di, ou fait petit ou m'pa gen petit moi. Garçon pas fait petit. Kounya, gos tobe nan moun do, ou pral leve ti moun sa pou compte ou. Non, et pas comme ça le supposé fait. Prends conscience nous même mesdames yo. Suspend attirer nèg k'ap prêter bagay nan yon monde, prêter bijoux, prêter machine, acheter crédit, faire koyo belle pour ouais non. Nous supposé commencer à motiver nèg k'ap investi bak nan terre. Lò commence à faire ça, c'est qu'on soit après gon série de problème k'ap résoudre dans pays. Moi même plus gros problème besoin résoudre dans pays, numéro 1 problème nan manger a. Manger. Et pas yon konon manger parce que élève dans l'école li pas ka étudier parce que ventre li vide. Le ventre vide ou pas ka penser clair. Ça qui fait une série de moun Haïti qui font série de bagay yo pas ta doué faire. M'pa di m'dakor avec yo, mais moi comprendre parce que le grand goût bueno mémoire le venin père. Ça veut dire ou pas ka penser, gens pour penser, ou pas ka agir, gens pour agir. Parfois font bagay ou pas ta doué faire. Jeune ti moun nan là ou non 13 ans, 15 ans, de qui ton grand monde couché là pour un petit plat manger. Et pas ça le vle faire non. But les grand goût nan vente pas douce. On croit que si problème grand goût te résoudre dans pays an, kounya nous t'a gon paquet problème nous te ka focus sur yo. Parce que comment faire? Ou ka focus de on série de bagay qui important, mais là ou avec vente vide pour grand goût pas ka travail. So moi aimer problème manger à besoin dans pays pour résoudre. Ba vle ba pour ti moun nan bien jeune, 2 ans, 3 ans, la fait journée man la kabalan pour manger, la crier. Ça pas supposé faire encore dans le 21e siècle, dans 2021 ça mes amis. Nous supposé prendre conscience encore mesdames yo, si pas attirer mafia, si pas attirer maozo qui bien habillé, but attirer jeunes gens qui sécler la terre, kap ka et do meton bagay nan vente ou den parce qu'on est kap secrétaire, on est qui sont entrepreneur, si nek sa grosso, c'est subit mariage la camper. Ouais ça m'zou là. Subit mariage nek sa font famille avant et terre a grandi manger, ou pas fouti grand goût jamais dans vous. Ou ka pas riche, mais pas grand goût. Prends conscience. Tout gen travail pour nous faire. Chaque nan nous gon rôle pour nous jouer, c'est poser chercher kon qui ça rôle ça pour jouer parce que Haïti c'est pays pas, Haïti c'est pays pas, Haïti c'est pays pas nous lié. On peut te coller pour nous avancer devant. Nous avons fait. N'a pas encore dans l'autre vidéo.